So, to the main attraction, we were very close to not having it. We were sweating and very concerned, but luckily we have the nucleus here. So, I want to talk about a concept, an idea of working, which is working faster but sounding better. И, наконец, мы переходим к самой волнующей части нашей презентации. Это презентация нового продукта под названием Nucleus. Почему волнующая? Потому что мы получили вот этот вот Nucleus, который вы видите перед собой буквально в самый последний момент. Мы забрали его сегодня с таможни. Это все приехало только-только, соответственно. Очень волновались, но все получилось замечательно, и он перед вами. So the first thing, time is money, and I want to thank all of you for coming today and giving up your time to come and hear me talk for endless hours. Соответственно, все понимают, что время – это деньги. Это понимают, в первую очередь, профессионалы, конечно. Чем больше вы сделаете, тем больше вы заработаете. И желательно быстрее. We at SSL understand that the way people work is very different to the old days. We are under lots of pressure to deliver projects very quickly. We need equipment that can keep up with our way of working. Now this guy obviously is driving 290 kilometers an hour. I don't advise it, it's very dangerous, but it gives you an idea that we live in a fast-paced society. Соответственно, SSL прекрасно понимает, что принципы работы в 2011 году это совершенно не то, что было раньше. То есть люди находятся в очень сильном стрессе, на них давят, требуют как можно больше сделать. Продюсеры тоже понимают, что современные технологии позволяют работать быстрее. Да, и, соответственно, все понимают, что нужно дать больше и потратить на это меньше времени. Соответственно... Now, mixing with one of these and trying to do your failure control compared to this is so much better. We at SSL don't believe in mixing with a mouse. Всем прекрасно понятно, что использование мыши, дальнейший поиск нужного фейдера, чтобы его подвинуть, но это в десятки, в сотни раз медленнее и менее продуктивно, чем просто подвинуть фейдер. И SSL, естественно, понимает то, что микширование при помощи мыши это путь в тупик, это неправильный путь. You know, you can only change one fader at a time. How do you do the subtle changes? You can't. И, безусловно, невозможно несколько фейдеров подвинуть одновременно, сделать какие-то такие ничтожные, но очень важные изменения уровня, которые важны для креативного микширования. Невозможно, мышь не позволяет это. We were very lucky that God gave us these things called hands and fingers. People like working with their hands. Да, люди любят работать руками. This woman, she likes to play the Nintendo with her hands, not with her thumbs, with the whole hand. Be hands-on. Да, то есть руки должны быть всегда на пульсе. И желательно все пальцы, возможно. Can you imagine how good it is playing Super Mario Bros. Like this? We also understand that with Pro Tools, with Logic, with Cubase, everybody's using shortcuts. Everybody has their favorite commands. And yes, you can buy keyboards with them printed on, but you can't customize this. This is a fixed workflow. Соответственно, все, кто серьезно работает с рабочими станциями, все используют какие-то шорткаты, какие-то свои любимые клавиатурные назначения для наиболее часто используемых функций. Но даже использование таких специальных клавиатур, это все фиксировано. То есть вот оно есть здесь, да. Безусловно, это облегчает работу, но не самое гибкое решение. So SSL, with all these products we have developed and that I've talked about today, form the hybrid studio. Соответственно, если мы говорим вот о всех тех продуктах, которые вы видите перед собой, это как раз и есть то, что дает нам, формирует нам так называемую гибридную студию, где мы сочетаем аналоговые и цифровые технологии, для того, чтобы получить нужный себе рабочий процесс. So the word hybrid is using more than one element in one item or in one way. A little bit like Robocop. He is half man, half robot. You know, he's a hybrid worker.
In the SSL Studio, the hybrid workflow is working faster with digital, but sounding better with analog. То есть, как бы, в данном случае гибридность означает объединение как бы, нескольких вещей в одном элементе. То есть, ну, если мы сравниваем с предыдущей картинкой, то есть все равно человек-машина. Цифра – машинная часть, аналог – человеческая часть гибридного подхода. So this is how the SSL Hybrid Studio looks. The centerpiece, the highlight can be the matrix. It communicates with the extract for all the processing of compression, EQ. We have the converters, we have the plugins. All of these elements form the ultimate system. Ну, вот, собственно говоря, это своего рода такая иллюстрация гибридного подхода SSL, тому, как должна выглядеть студия, которая позволяет сформировать очень универсальную, очень такую многофункциональную систему, которая действительно объединяет вот в себе быстроту работы и качество звука, собственно, два вот этих элемента. But customers say to us, is there a solution that provides the SSL workflow in one unit or in a single product? Да, но вопрос в том, есть ли возможность, есть ли вариант, есть ли решение, которое позволяет обеспечить вот этот вот гибридный подход SSL в одном единственном продукте. And there is. It's the Nucleus. Да, это Nucleus. But what is Nucleus? Nucleus is the centerpiece of your studio. Everything can connect to it, from your dongles, your speakers, your iPod, your MIDI keyboard or USB keyboard. Everything comes into this one device. То есть фактически Nucleus задуман как некий центральный элемент всей студии, который объединяет в себе USB-хаб, то устройство, к которому подключаются мониторы, то есть мониторный контроллер, да. То есть, ну, в общем, все, вокруг чего формируется студия и к чему подключаются все остальные элементы. Во-первых. The Nucleus is also a door controller. И, разумеется, это контроллер цифровой рабочей станции, что самое главное. So you'll communicate with Logic, you'll communicate with Pro Tools, with Nuendo, Digital Former, Ableton Live, Reason, Reaper. You name it, we can work with it. То есть вы можете работать с абсолютно любым программным обеспечением, которое только можно придумать, которое можно вспомнить, с которым работает профессионал. Pro Tools, Nuendo, Cubase, Logic, Reaper, Ableton, все что угодно. То есть практически весь софт поддерживается. What is unique is we can control more than one at the same time, or more than one computer, more than one workstation. И, безусловно, абсолютно уникальная функция вот этого подхода Solid State Logic в своих контроллерах, не только Nucleus, я немного от себя добавляю, это возможность управлять одновременно больше, чем одной рабочей станцией. So here on layer 2, on the Nucleus, I'm controlling Logic. Вот в данном случае во втором слое мы управляем Logic. And then on number 1, I go to Pro Tools. I've got to open a session. Первый слой у нас Pro Tools. I'm now controlling Pro Tools. I can go back to Logic. And there it is. Переключение, перезагружая систему, мы возвращаемся в Logic. So you could have two computers connected to an Ethernet switch. So one with Pro Tools, one with something else. This is not a problem. Соответственно, мы можем подключить, использовать обыкновенный сетевой свич, подключить два компьютера, два отдельных компьютера, управлять ими двумя одновременно. But the Nucleus is more than just a controller. It is also a recording solution. We've incorporated two steep analog mic pre's into the product. The same that you find in the extract, now built in here. Да, но помимо того, что это контроллер, он еще является и рекордером продукта. Значит, у нас на борту имеется два микрофонных усилителя, абсолютно идентичных вот этим вот супераналоговым модулем. The mic pre has... Is it completely identical? Or... Yes. Well, you don't have the filter. Just the filter. And you can use the variable impedance. But the signal floor is exactly the same. То есть на самом деле технически они абсолютно идентичны. Разница, конечно, в том, что там нет фильтров, которые присутствуют на модулях VXR, но путь сигнала, его звуковые, тональные характеристики ровно те же самые. То есть, если сказать коротко, сюда интегрированы два микрофонных предусилителя абсолютно
самого верхнего класса, который может себе позволить компания. То есть, просто есть еще другие решения микрофонных усилителей, более дешевая серия альфа, так называемая. Здесь стоят вот такие усилители. The mic pre has all the settings you would expect: phantom power, 10 dB pad, high Z input for plugging in a guitar or bass, 80 Hz filter, phase inverse, and also an actual insert point, so you can add some dynamics, some EQ in the recording chain. Да, но при этом все необходимые функции присутствуют. Разумеется, фантомное питание, пэд, соответственно, 80-герцовый фильтр высоких частот, обрезной фильтр низких, соответственно. И даже есть возможность инсертировать внешнюю динамическую, любую другую обработку. Есть инсерт-точки на каждом канале. You have two headphone outputs, so when you're monitoring for the artist, so that they can hear themselves. And also we have what we call the blend function. This is to do zero latency monitoring from the console. So it means that you can blend between the dry signal, which is the microphone input, or the playback, which is the wet signal. So just to give you an example, if I go to dry, press play. So this is a dry, if I have a microphone plug in, you just hear the microphone, and then I can add more music. Create a balance for the artist. Несомненно, присутствует функция, которая позволяет, необходимая для мониторинга без задержки. То есть есть функция blend, которая позволяет смешивать нужные пропорции сухой сигнал, идущий из микрофонных преампов, и возврат из того, что воспроизводит встроенная звуковая система водовывода. Об этом позже. The Nucleus also has a built-in USB sound card with 4 inputs and 4 outputs, 2 analog, 2 digital. Да, но помимо этого Nucleus еще содержит внутри встроенную USB звуковую плату, если так можно сказать. Встроенную систему ввода-вывода по USB, 4-канальную, с 2 аналоговыми входами и выходами, и с 2 цифровыми. So it can be used as a standalone device, or there are direct outputs of the mic trees which you can feed into another converter. Соответственно, его можно использовать как абсолютно независимое рекординговое решение, где есть все на борту, и сигнал из микрофонных предусилителей в собственную звуковую карту. Но при этом можно использовать предусилители как абсолютно отдельные, которые посылают сигнал наружу, соответственно, в другую систему записи. The question is, what about the quality? It's a 2-channel converter which allows you to get the sound in and out. It's good enough for recording. We wouldn't put it on there if, you know. It's very polite answers. Ну, 2 канала АЦП, 2 канала ЦАП, это не ракетная наука на сегодняшний день. То есть более чем достаточно, чтобы хорошо получить сигнал в и хорошо выдать его наружу. Но я от себя могу добавить. Это, кто меня знает хорошо, знает мою философию. И не только мою, на самом деле, но я большой сторонник. В наше время нужно сильно умудриться, чтобы сделать плохую звуковую карту. Очень надо умудриться, чтобы она плохо звучала. It's not a model. It's not a model, of course. It's something better. Вопрос, я понимаю, в том, что соизмеримо ли качество ЦП с качеством микрофона? Yeah, maybe more specific question. Is the quality of the ADDA facility in this sound card up to the level of the high quality of the microphone? Well, there's no ADDA in the mic preamp. Yes, but if we talk about the high level of the analog circuitry, and is it not the weakest point? I wouldn't say there's any weak points with this. No. We've added a solution for people that want to use it to record directly to the computer. Yeah. Obviously, I can tell. Yeah. It's точно такие же АЦП, как здесь. I think it's enough. Yeah. You'd have to try for yourself. You know, this is all. There's so much subjection about the sound of converters, and it's a debate that if I start now, I can give some examples of the same ADDA chips, just to make it clear. Connect 48, this electronic Connect 48. The same. Ситуация, когда больше не надо, вполне можно использовать. Yep. So obviously we have the monitoring section. So that's how we got the sound. Ну, конечно, если вам надо больше, используйте его просто как контроллер, подключайте любую рабочую станцию, то есть нет проблем абсолютно. Это хорошо в тех случаях, когда, например, вы работаете с постпро, да, и больше, чем 2 канала одновременно писать, ну просто не надо.
качественные предусилители, нормальная система ввода-вывода, все на банке. So we have the monitoring section, which is again super analog, the same as the XS, same as you find on the big consoles. So this feeds the sound from the sound card, or we have external inputs, either an XLR or what we call mini jack or iJack, which is this connector. So I can plug it into my iPod or my iPhone. Lovely compressor. Yes. Соответственно, в мастер-секцию мы можем сигнал посылать как из своей звуковой карты встроенной, так и по, скажем так, по серьезным входам XLR с какой-то серьезной рабочей станции выход, так и есть iJack. Вот мы воспроизвели сейчас сигнал из iPhone. So, let's have a look at a little bit as a controller. The Nucleus connects to the computer via Ethernet and USB cable. Соответственно, Nucleus подключается двумя кабелями, по Ethernet и по USB. Почему? Once you set it up, you go into your system, into your workstation, and we can start controlling, obviously, things like fader, pans. Put this down. This is all basic functionality which we would expect this to do, but we can go really deep into other functions like sends, plugins, automation. So if we have a look at sends, first of all in Logic, I'll show you Logic and I'll also show you Pro Tools so you get an idea of the differences and similarities. Посмотрим некоторые функции, такие как send в двух программах, Logic и Pro Tools, чтобы, так сказать, показать разницу и наоборот сходство. So obviously we have transport. I can open up the mixer page and control the levels, pans. Now on the top here we have 8 buttons. These are kind of quick access functions. It allows me to choose things like sends or plugins. So the first one I'm going to do is send. Hold down send destination. То есть, соответственно, 8 кнопок быстрого доступа, которые вводят нас в нужную страницу управления теми или иными функциями. В данный момент send. So if we look at the stands here, these are all empty. So I can turn the dial and add the sends directly from here. То есть просто добавляем непосредственно на нажатие напрямую. Now I want to control the levels. Well, I just go to the next page and I can do it from here. You can probably just about see the green being controlled. Now I can flip these to the fader by pressing the flip, and I can do it this way as well. То есть, соответственно, в данном случае управляя уровнем посыла, можно либо энкодером, либо файлом. So all of this without a mouse and a keyboard, and the whole idea is to do as much as possible directly from the one unit. Пока больше не пробуем, соответственно. Идея, чтобы не пробовать ее вообще, можно меньше. Automation is very easy. I have an auto button. I can select a track, this one, and just put it into touch mode. Put this one into write mode. I can option write, and all of them can go in the same mode. Just like that, very easy. Plugin, this is the most important one. Everyone says, how do we control the EQs, how do we control plugins? Соответственно, можно управлять плагинами, разумеется, это очень важно. So, these are touch sensitive faders, so wherever I jump to, Logic follows. So let's choose the kick. So I can choose the EQ button, choose channel strip, and this will open up the Logic EQ. And then from here, I can do it from here, or again, flip to the fader. Мы можем использовать энкодеры, фейдеры для управления всеми доступными параметрами плагина. But this is a Logic EQ, so you're thinking, right, he's cheating, he cannot do anything else. So let's go to a plugin. So on the mixer I have various plugins. Let's open up drum strip. Более серьезный плагин, это SSL Drum Strip. So the plugin opens up and I have all the parameters available to me on the VPOTs. Мы все параметры управления этим плагином, которых много, они все доступны, каждый на своем энкодере, каждый на своем контроле. And again I can flip to the fader. Соответственно, можно this way.
if I want to load a plugin, so let's close this. So on this channel, there are no plugins. If I turn the dial on the Nucleus, I can see all the plugins inside my computer. Now I don't really have any third-party ones. Даже при помощи Nucleus мы видим все компьютеры, которые, все плагины, которые инсталируют в компьютере, можем выбрать, нужно тоже поворотным кодом. But there, I've loaded the plugin, I've selected it without needing to touch the mouse or the keyboard. И это делается без прикосновения кожи. Now, we have two buttons here, one called User 1, one called User 2. And these change the right-hand side to allow us to customize and program USB keyboard shortcuts or door commands. Соответственно, есть функция, которая позволяет программировать, делать свои собственные USB, клавиатурные команды, шорткаты и так далее. То есть кастомизировать консоль под свои задачи. So, somebody came earlier to the computer and was pressing the X button so they could see what the mixer was doing. You don't need to do that from the computer or the keyboard, you can do it directly from here. So I've programmed this button to be X, so it opens up the keyboard. Let's see, for example, if I choose this track, I really like all the settings, I want to copy it. Well, I can do things like copy channel, and go to this one, paste it. We give the computer a second. Maybe I've done the wrong keyboard commands. Okay, I haven't set this up. Well, I set this one up properly. If I close the mixer, I can do select all. I can take the jog wheel, and I can say I really like this section, so I'm going to cut it. Or I can loop this area, cut by cycle point. Then I can do things like copy. I can paste it. I can go to nudge and move it. Just like that. Now these are all because I've programmed the USB keyboard shortcuts onto the unit. And this is done via the remote software. So this is a Java application that talks with Nucleus. Это программа, которая коммуницирует с Nucleus, позволяет, собственно говоря, создавать эти вот. So if I go to user 1, we can see all the buttons that I've programmed. Now the ones in yellow are menus. So these are menus that can have 8 different functions. So if I go to names, we have 8, arrange, edit, so here's the cut, copy, paste. And we can do some really clever things with these shortcuts. So if I take the jog wheel, I can create a marker. So it's created a marker there. Now I've got a shortcut that says name marker. So Logic's now waiting for me to type a name. Now I'm not going to go to the keyboard, I've actually programmed some names. So this is my intro, and then this is going to be my verse, and this is the chorus. То есть фактически мы создали такой специфический шорткат, который позволяет быстро именовать маркеры таймлайна буквально одним движением. And the way you customize, the way you make these is very easy. So if I go to user 2, which is completely empty, I can go to a button, go to key assign, learn. So now whatever I type on the keyboard, the Nucleus is going to remember those keystrokes and apply it to the button. Да, и даже такая функция, когда можно просто войти в режим фиксации клавиатурных нажатий, фактически, когда он изучает, что он нажимает, а это все запоминается как шорткат. So then I type the word hello. Такое. Press OK. I can give this a name. Hello. Соответственно, именуем шорткат. Press save. И сохраняем его. So, the last track is called Vox, so I want to rename this. So I go to my names menu, name track. Logic is now waiting for me to type something. So I go to my button, which I've just created, hello, and it types it for me. Вместо того, чтобы выбирать, мы просто нажимаем шорткат.
this is just the idea of how this speeds up the workflow. I've done everything here with, not having a mouse at all. То есть просто это своего рода идея, вот как ускоряется. Да, то есть буквально, ну, наверное, это не самая полезная функция, которая может быть, но видно, что это делается намного быстрее. So let's have a look at Pro Tools. So, again, I can go to the mixer page. I have the fader controls. I have the pans. Now here I've got a stereo channel. So how do I get to the other one? Well, I just press the pan button, and then I can control this. Go back. I can go to sends. So I have access to send A to E. Press send A. So here we have the level control, or I can flip to the fader and do it this way. Практически та же функциональность, что и Logic, просто другой интерфейс, по-другому показывает то, что делает So this is send A. I can go to send B. There's nothing. So I want to assign a send. So I go into assign mode. If it was programmed, bear with me 1 second. So let's go to Pro Tools. Let's make this one unassign door commands. Now door commands are functions within Pro Tools or Logic. They're not USB key commands, so we can select various options. So I want assign. То есть фактически как бы здесь минимум уже готов, набор готовых команд. So I go into assign mode. I can turn the dial and I see different buses which I can apply to the channel. So enter, yes please. Let's do changing the volt being lost. Yes, change, enter. So, I have sends, but I don't have the view. I'm not a Pro Tools user. Yeah. So I can't remember how you get the. Pro Tools не самая программа, Oh, sorry, my mistake, I'm being very silly. There we go. So I can assign the sends from here. And now these are the volume controls. So that's very easy. Automation, we press the same auto button. We can choose a channel and put it into trim, into write mode, whatever we want to do. Let's turn the automation off. Plugin control, we can do the same. If I go into plugin mode, I can select a channel. So here I have an SSL plugin which I will open up. Just wait for Pro Tools to open up the plugin, unless I need to program the shortcut. Open plugin window, save. So there we go, there's the plugin, and again I can control the parameters directly from here. Это тоже функционал, что Logic сможем управлять любым параметром плагина, который вызывает. The question is, of course, we can also select the presets. You can't select the presets. No? The idea is actually. But I think it's not the main thing. The most important is to it's about when you're automating the plugin, you're having some hand-on control. Change values Yep. instead of just choosing presets. I can also load plugins in Pro Tools, so I go into the right assign mode, I can turn the dial, and I want this plugin, the Bomb Factory, and now I can control the elements here. So I can close that and go to my edit page. Let's close this. So we have the job wheel, which let's see, let's go to this track. I can, by pressing a few buttons, I can select that area. I can shift down, I can shift up,
let's say actually I just want. Соответственно, практически те же действия можно делать, как мы редактируем. Let's go to this bit. Выбирать сегменты, смещать их буквально двумя нажатиями. So I can do things like copy. I can paste that there if I want. Копировать, вставлять, все то же самое. We can name tracks, we can do all the markers as well from here. So if I press enter, it goes to the memory location dialog. So I can go to names, and here I've got bass, but it could be intro, chorus, whatever we want it to be. Enter, make this one guitar. Or I can name tracks. So if I double click on kick, I think it's in group mode, so it doesn't allow me to. There we go, there's kick, and I want to change it to bass. There's already a track called bass, so let's call it drums. And it's renamed the track. So everything Just one touch button. Exactly. It's just down to you to decide how you want it to work. Now, as well as all of this functionality, you get, let's close this session. Let's go back to Logic, because that's my favorite. You get SSL plugins. Let's load up. Cancel. New. Close. Don't save. Template. Join the demo. So, the Nucleus can become a mixing solution with the SSL plugins. You get the channel strip and the bus compressor. Соответственно, значит, в комплекте Nucleus идут еще два плагина из пакета Nucleus. Channel Strip и Bus Compressor. В качестве этих плагинов, естественно. Да, об этом позже. Later. Questions after, yeah. I'm nearly done. In English, we use the expression working in the box or working out the box. We also start using it, namely translated direct to Russian. Yeah. In the box, out of the box. Some people say, некоторые говорят, работаю в коробке. That means микширую в компьютере. Ну, на самом деле, понятно. То есть, in the box – это микс внутри компьютера, out of the box – использование аналоговых сумматоров. Или цифровых, но это уже экзотика. So, I was in Australia 2 years ago, in Sydney, and I saw this woman performing. And she likes to work in the box. Вот это работать in the box. But really, working inside the box, we would all love to own big, expensive SSL consoles. But unless we have very rich daddy or mummy, you know, we have to settle for the next best thing. Да, всем бы нам, конечно, хотелось очень дорогой консоли SSL, чтобы нам добрый дядя, добрый папа дал деньги на это. So what we've been able to do is we've taken the algorithms from the C200 console and made them available for the computer. Но для того, чтобы улучшить жизнь тех, кто не может работать out of the box, собственно говоря, были взяты алгоритмы из действительно дорогих цифровых консолей C-серии и портированы для того, чтобы использовать в качестве плагинов. So there are two options with the Drone plugins. We have the Essential Pack, which ships with the Nucleus, and this gives you the channel strip and the bus compressor. Соответственно, это плагины семейства DIAM. Значит, два варианта. Один из них это Essential Pack, который состоит из двух плагинов. Это Channel Strip, то есть эквалайзер компрессор, и очень важный алгоритм это G-компрессор. Они идут включенные в комплект поставки Nucleus. Or we have the Studio Pack, which provides a lot more plugins available. Соответственно, в Studio Pack входит гораздо больше плагинов, которые имеются на данный момент. So what we're going to do is we're actually going to listen to the plugins. Соответственно, сейчас мы послушаем.